Hi guys, this is Prisha and welcome back to my YouTube channel. Today I got a surprise for you. Come on guys, let's find out. Do you know what's it? Come on, let's go to the kitchen. Yes, we are at the kitchen now. And today we will be making chicken koftas. கோஃப்தானோன்னே குழம்பிடாதீங்க, இது அதே சிக்கன் உருண்டை குழம்பு தான், but a bit different. As usual, once you pour your oil, you're going to fry your onions. Keep frying it well. நல்ல செவக்க வதக்கிடுங்க. Now, just wash your chicken and drain off the water entirely. Along with your chicken, add your onions, green chilies, coriander and give it a nice mince. Yes, வெங்காயம் almost நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. As said earlier, add all your ingredients in batches and grind it well. இதோ இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிடுங்க. While grinding the last batch, you can add in all your dry ingredients and make sure that you grind it well. You can either add desiccated coconut or fresh grated coconut. நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதே மின்ஸ் மீட் எடுத்து இப்போ அரைச்சி இந்த மசாலா கூட சேர்த்து இன்னொரு தடவை அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. Now add your basin flour along with the poppy seeds, grated coconut and give it a nice mix. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம்.
For making the gravy, add half of the fried onions, little garam masala and your curd and give it a nice churn. You can add 4 cardamom and a few cloves and give it a nice crush. To the same pan, add a little more oil, drop in your bay leaves, your crushed cardamom and cloves and let it fry. இஞ்சி பூண்டு போட்டதுதான் பத்தாமதம், என்ன தெறிக்க ஒரு சம்பவம். நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம், நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? Now drop in your Kashmiri chili powder, your chili powder, your coriander powder and fry it for a few seconds. Pour in little water and let it fry well. Now add in the required salt. Once the masala is fried well, add in your koftas one by one. Give it a nice mix. Make sure not to use your spoon. Cover and cook it for 4 to 5 minutes. Add in some more water and make sure you mix it well. Now add your curd, onions and garam masala mixture. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். Now add in your peeled and chopped potatoes. உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்த்து தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. Once cooked, you can add your coriander leaves and your tasty chicken kofta is ready to be served.